Καλησπέρα σας, το Aegean Digital και πάλι κοντά σας, με την Ειρήνη Αναγνώστου. Και τον Αντώνη Κουνέλη. Για ένα θέμα που είχαμε θίξει την προηγούμενη φορά, Ειρήνη. Το είχαμε αφήσει έτσι λίγο ημιτελές. Ναι. Είναι το φαινόμενο το Wikileaks. Το Wikileaks, ακριβώς. Ένα φαινόμενο που ανδρώθηκε μέσα στο διαδίκτυο. Οπότε είχαμε πει ότι θα μιλήσουμε σε αυτή την εκπομπή για αντιδράσεις που προκάλεσε. Για τις αντιδράσεις. Μία σύντομη περιγραφή μπορεί να δει οποιοσδήποτε στο www.aegeandigital.net από την προηγούμενη, εκπομπή. Σωστά, για να καταλάβει και τι λέμε. Ακριβώς. Και να δούμε τώρα τις αντιδράσεις που προκαλεί αυτό το φαινόμενο. Έχουμε εδώ ένα απόσπασμα από ένα άρθρο που λέει ότι σε εξέλιξη βρίσκεται ο πρωτοφανής κυβερνοπόλεμος που ξέσπασε μετά τη δημοσίευση των απόρριτων διπλωματικών τηλεγραφημάτων μέσω του Wikileaks. Άρχισε λοιπόν ένας πόλεμος να κυνηγάνε στην ουσία αυτό το πράγμα μέσα στο διαδίκτυο και νομίζω ότι ήταν φυσικό επακόλουθο από την ώρα που άρχισε να βγάζει στη φόρα τα άπλυτα όλων. Ακριβώς. Οι χακιβιστές, διαβάζουμε εδώ στο άρθρο, εμένουν ότι θα συνεχίσουν να επιτίθενται στους εχθρούς του Julian Assange, ενώ η ελβετική εταιρεία ανακοίνωσε ότι προτίθεται να καταθέσει μήνυση κατά των εταιρείων Mastercard και Visa επειδή αρνούνται να δεχτούν εμβάσματα προς το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Άρα ξεκίνησε και ένας πόλεμος του να μην τους δίνουν λεφτά που ήθελε ο κόσμος να δώσει. Ακριβώς. Υπάρχουν οι αντίστοιχοι από την άλλη πλευρά που προσπαθούν να κατεβάσουν το site των Wikileaks και οι χακιβιστές οι οποίοι προσπαθούν να αμυνθούν και να προστατεύσουν τα δεδομένα αυτά. Τι εννοείς χακτιβισμός? Χακτιβισμός προκύπτει από το hacker, από το hacking. Δηλαδή με κάποιους τρόπους να προσπαθήσουν να διεισδύσουν σε υπολογιστές κλειδωμένους με απόρριτα έγγραφα. Μάλιστα. Ή με απόρριτα δεδομένα. Κάτι τέτοιο ήταν και ο Julian Assange, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Έτσι ξεκίνησε από την Αυστραλία και μάλιστα είχαν γίνει πολλές δίκες, περίπου 20 στον αριθμό, που τον κατηγορούσαν για ότι ήταν hacker, τις είχε χακέψει, τις οποίες αποδέχτηκε. Και στη συνέχεια προχώρησε στην δημιουργία του Wikileaks. Ωραία. Εμείς μπορούμε να δούμε ένα μικρό μέρος ακόμη από εκείνο το βίντεο που έφτιαξε η Σουηδική τηλεόραση. Ναι, αφού πούμε πρώτα ένα θέμα, ότι ο ΟΗΕ στάθηκε στο πλευρό του Wikileaks, γιατί θεωρούσε ότι δεν θα πρέπει να παραβιάζονται τα δικαιώματα της ελεύθερης έκφρασης. Η ελευθεροτυπία είναι ένα δικαίωμα το οποίο το προστατεύει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και αλλήμον και αν δεν το υποστήριζε. Όπως και έχουμε κάποια άρθρα τα οποία προβάλλουν τις αντιδράσεις των πολιτικών. Εδώ συγκεκριμένα έχουμε του Τούρκου Πρωθυπουργού για κάποιες αποκαλύψεις που έχουν γίνει. Πολλά υπήρξαν. Πάρα πολλά. Για τις αντιδράσεις που προκαλεί και όλα αυτά, μπορούμε να συνεχίσουμε να δούμε λίγο επαναλαμβάνω από εκείνο το βίντεο. Συνέχιση ακριβώς του βίντεο που τα δείχνει αρκετά. Και επανερχόμαστε. Ακριβώς. Washington Post saying that our personnel should be kidnapped from Europe. Our sources, one alleged source, executed. Similar statements by right-wing members of the US Congress. In Washington, the influential public figure Christian Whiten is agitating for the indictment of WikiLeaks members, saying they should be treated as terrorists. WikiLeaks. Time magazine has included Assange on a shortlist for the world's most influential man. You should remember Solzhenitsyn's words that in the right moment, one word of truth outweighs the world. But all is not quiet on the WikiLeaks front. Assange is aware that the Iraqi material that's shortly to be released will generate even more anger. In August he travels to Sweden. He applies for a residence permit to obtain the protection of the world's most extensive freedom of the press law. Kväll, efter dagar av spekulationer så kan Rapport nu avslöja att Piratpartiet tar över ansvaret för säkerhet och drift av sajten Wikileaks dataservrar. Does this mean that Wikileaks is becoming even more Swedish? I hope so. To start with, everything goes well. Julian Assange is welcomed with open arms. He's invited to major political and trade union venues.
and there are calls that he should be awarded the Nobel Peace Prize. Julian Assange gör en blixtvisit i Stockholm och när svenska medier får höra om besöket börjar telefonerna gå varma. Ingen vill missa mannen bakom sidan som gjort fler avslöjanden under sin 3-åriga livstid än vad många nyhetsredaktioner tillsammans lyckats med under årtionden. A couple of days later, the picture changes dramatically. Åklagare har nu beslutat att inleda en förundersökning mot Wikileaks-grundaren Julian Assange. Wikileaks grundare Julian Assange förhördes igår kväll. Swedish authorities have issued an arrest warrant for Wikileaks founder Julian Assange. He's accused of rape and molestation. On the 20th of August, Assange is accused of rape. The alleged crime is immediately leaked to the world press. Behind the accusation are 2 women who had casual relationships with Assange. The women don't make any public statements, but the important evening paper Aftonbladet publishes an anonymous interview with one of them, which states that what started as voluntary sex subsequently became what she described as abusive. But she's not afraid of him, and he's not violent. This lead to a storm of protests from Wikileaks. Wikileaks has become the sensation because the 2 last big scoops, and the only scoops that have been actually played into the hands of the mainstream media, are sort of Wikileaks versus the US or Julian Assange versus the Pentagon. Other voices join in the criticism, some through anonymous media interviews, and now it's Assange's turn to look for leaks. This is an extract from a chat between Domscheit Berry and Assange. If you preach transparency to everyone else, you have to be transparent yourself. You have to fulfill the same standards that you expect from others. And I think that's where we've not been heading into the same direction philosophically anymore. The argument ends with Daniel and several others quitting Wikileaks. Eventually this ended with me arguing with Julian about basically his dictatorial behavior, which ended in Julian saying to me that if I had a problem with him, I could just piss off, I quote. Wikileaks continues to pursue its set strategy, which leads to massive media reaction when the next part of the material is published. I can't think of any case where a satellite news channel, the BBC Radio World Service, terrestrial channels and broadcasters and the internet are all going to go at the same time on the story. This disclosure is about the truth. They're the secret files from the Iraq war. Internetplattform Wikileaks. Det är webbplatsen Wikileaks som publicerat omkring 400 000 sidor hemligstämplade amerikanska dokument. So let me just say, with regards to the allegations of not intervening when coming across detainee abuse, not true. The Iraq leak hits the headlines around the world. Thanks to Assange's strategy, the leak has a huge impact and greatly boosts Wikileaks' resources. Now 40 volunteers are brought in to work more or less full-time for the organization, with another 800 people available for specific tasks. Wikileaks are well into planning the release of future disclosures. But first, there's still the final part of the US material to be released. For this latest release, we have chosen a different methodology. We have tried to pull it out over time, rather than having it all go out in one hit. This time, however, the new material contains disclosures, the consequences of which are far harder to assess than previous releases. Nu är de ute.